heart disease. وما أدري إذا أنا أستمر على الوضع اللي قلته. أشوف أنا وين وصلت 20. أستمر على وضع شوف وضع إيش؟ وضع 50 دقيقة، ولا أخلص المحاضرة؟ لازم أنا أحس وضع 50 دقيقة عشان يكون أفضل، عشان إني ما خلصت صج أرجع لها مرة ثانية. فالحين راح أحط 50 دقيقة. بسم الله. شو اللي صاير في المحاضرة الجزء الأول الثاني؟ في عندنا تكلمنا عن mitral valve regurgitation and mitral valve stenosis. stenosis كان له إشارات، والregurgitation في إشارات له وفي أشياء له يعني تصير. فالستينوسيس يصير left atrium، هو وين الميترال؟ يصير الميترال هو بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. طيب فالليفت اتريوم يصير له هايبرتروفي لأن في ستينوسيس، والدم في overload هنا في الاتريوم، الليفت اتريوم. بعدين يصير يبين ان الليفت اتريوم كبير. وغير كذا في ال ECG بيبين عندنا البي مايترال حيل كبير، لأنه في left atrial يسمونه hypertrophy يعني enlargement. وغير كذا عندنا، حاول أتذكر لأن مخي شو ناسي. في يجي صوت، الصوت عندنا opening snap وفي مالر flash. وغير كذا الأسباب حقتها بتكون غالبا من يسمونه rheumatic fever، وفي pulmonary venous congestion بيصير، وبعدين بيأثر على الرايت. أو الميديكال الدايرتكس يعطونا حق الكونجستشن، واللي هو حق نفس المشكلة اللي هي الفالف باثولوجي. عندي دوكسين for rate control and atrial fibrillation، نعطيه anticoagulation to prevent thrombus. يصير non displaced apex palpitation. غير في regurgitation إنه بتكون في displaced apex، أنها بتكون كبير. وغير كذا في soft S1 ذاك حقه في snap. وغير كذا عند diastolic murmur اللي في الأول. أما هنا في S3 يعني يطلع يبين صوته، وفي left atrial enlargement. وغير كذا left ventricular hypertrophy. والsurgical الميديكيشن يصير after load reduction. شلون نسوي after load reduction؟ by ACE inhibitor. diuretics for heart failure symptoms. diuretics for heart failure symptoms. surgical mitral valve repair is preferred over replacement surgery. Is indicated for symptoms severe MR or asymptomatic patient with evidence. يسوي color دوبلر بعد، نستخدم الدوبلر. غير كذا في الإكس راي بيبين لنا left atrial and left ventricular enlargement.
أما الحين راح نتكلم عن الأورتيك فالف stenosis. قاعد ينتهي الوقت وأنا ما قاعدة أسوي شيء. الأورتيك فالف stenosis أنا قاعدة أفكر بس خلاص تفكرين. في concentric and eccentric hypertrophy. pressure overload, aortic stenosis, concentric hypertrophy, meaning increase in the wall thickness from the inside, reducing the chamber space. Pressure overload, the aortic stenosis, the concentric hypertrophy, meaning increase in wall thickness from inside and reducing the chamber space. Concentric hypertrophy يعني increase in the wall، مو جاي أفهم thickness from the inside and reducing the chamber space. فمن الداخل يجي chamber space reducing. فإيش؟ لأنه من الداخل صار له stenosis، هذا اسمه concentric، يسمونه S4. هذا اسمه pressure overload. أما الvolume overload اللي يجي في الأورتيك والmitral valve regression يسمونه eccentric hypertrophy, meaning the size of the heart getting bigger while the wall thickness is the same. عدل. eccentric hypertrophy. طيب شنو فرق عن dilation؟ ما يعتبر dilation ده؟ ما أدري. concentric هذا صار thickening، يعني السايز كلهم نفس السايز. لا ده السايز أكبر. eccentric hypertrophy. يسمون S3. Most cause of valve stenosis. The most common cause of aortic valve stenosis هو age related classification. age related classification. The most common cause of mitral valve stenosis, rheumatic fever. Aortic valve stenosis, age related. mitral valve stenosis, rheumatic fever. يعني الستينوسيس اللي صار في الأورتا صار الستينوسيس اللي صار في الأورتا صار يعني age related classification. mitral valve stenosis
rheumatic fever. Sun and Arctic stenosis الباصص Parvus at Parvus tardius, slow rising and low in volume. الأرتيك stenosis الباصص اسمها Parvus et tardius. ليش يصير فيه rising and low in volume. والأستيكيشن crescendo decrescendo crescendo و decrescendo ejection systolic murmur. والكريسندو والدكريسندو كذا هذا هو شكله يجي. obstructive valve aortic stenosis الفالف صار له obstruction blood flow ما يقدر يضخ فيصير فيه concentric hypertrophy. ليش يصير concentric hypertrophy هنا؟ لأنه صار left ventricle into the aorta. Obstruction blood flow from left ventricle into the aorta is the most common valvular lesion in developed country. Pathophysiology صار أول شي valve obstruction بعدين increase left ventricle systolic pressure سكر الباب increase left ventricle systolic pressure left pressure يزيد aortic pressure أقل من الconcentric left ventricular hypertrophy يصير. الdiastolic يصير له dysfunction يعني ما يعبي كويس. stiff ventricle will increase the myocardial demand. هو يبعد ما يدخل لأنه خلاص صار هو مرة دبة والمايوكارديال يبونهم coronary artery perforation بس إنه ما يقدر لأن المصل واجد صارت كبيرة. كيف نقدر نجيب لها دم كلها. يصير left ventricular failure angina and syncope bicuspid valve. تعبت. The etiology, the most common cause of aortic valve stenosis, age-related. Classification due to high pressure go through the aortic valve. Classic aortic valve disease, the most common cause, typically seen in the elderly, a degenerative process involving inflammation and lipid deposition. Degenerative process involving inflammation and lipid deposition. Classic aortic valve disease. يعني شنو سوى classic aortic valve disease? The most common cause, typically seen in the elderly, a degenerative process involve inflammation and lipid deposition, and congenital bicuspid aortic valve. Occur in 1 to 2 of birth. Stenosis develop earlier, typically in patients aged 50 or 60.
rheumatic fever cause commissural fusion often coexisting with mitral valve disease. فهو mitral valve disease أصلا هو rheumatic fever. mitral valve اللي هو عندنا stenosis حق stenosis mitral valve السبب الرئيسي rheumatic fever commonly. وهذا commonly حقت valve aortic stenosis commonly aged related. Classification due to high pressure go through the aortic valve. High pressure due to go through the aortic valve. High pressure go to the aortic valve. Normal in aortic valve we have 3 leaflets, but in congenital bicuspid aortic valve we have only 2 leaflets. It happens with children and 1 to 2 of males. Congenital bicuspid aortic valve we have only 2 leaflets. فهنا مشكلة أن في 2 فهو stenosis زي اللي هذا رسمته قبل. شو هذا وضع تمام. هذا 3 leaflets زي حق طبيعي. أوكي. Aortic stenosis clinical cause and management plan. A2 may become quiet or disappear with this advance to your level, so you will not ask you about it. الله متى يعني يجي هالليفل أنا اللي فيه أنا يعني خلاص أص. A long asymptomatic period is typical. The onset of symptoms signals a poor prognosis. The classic trait is angina. Average survival 5 years. Exercise-induced syncope. Average survival 3 years. Dyspnea due to heart failure. Average survival 2 years. فهو شي يصير a long time with asymptomatic period is typical. The onset symptom signals a poor prognosis. فيعني من السيمتومز اللي نشوفها فإحنا نعرف البول prognosis حقه. فإذا كان في angina فمعناتها survival rate 5 سنين. exercise induced syncope يعني يسوي رياضة وهذا يسوي له syncope على طول. هاي يسمونه السرفايفل حقه 3 سنين. وإذا كان في dyspnea فمعناته بقاله 2 سنين. الساينز يجي عنده البلس slow rising and low volume. pulses parvis 8 tardis. pulses parvis 8 tardis. pulses 8 tardis. pulses parvis 8 tardis. pulses parvis 8 tardis. شو اللغة دي اللي حاطينها لنا هنا فجأة؟ اوكي. escalation يصير كريسكندو درسكندو كريسكندو درسكندو كريسكندو درسكندو. ejection systolic murmur best heard in the aortic area radiating to the carotid arteries. ريناد اختي ذا الشن تكفين. شوف الكلمة دي بارسيس بارفيس يتستادوس صح. كيف انهم ليش يجيبون ايش بارسيس بارفيس يتستادوس وين شوف هي بارسيس بارفيس يتستادوس حتى مو انجليزي ولا عربي. بوليسس بارفس ات تاردوس. البلاسس يرفس الأكل تدرس. هذا يعني ايه وهذا وين في الأورتيك ستينوسيس. البلاسس ترفس الأكل وتدرس. زي كروسكندو درسكندو. طب شويش نبدل كروسكندو كرودسكندو. كروسكندو ايه كرسي من كندو دكريسكندو. طيب ديسكريندو ديسكريندو. الكرسي ذا فيه هذا تسمعينه في القلب تسمعينه في القلب. مشكلة هذه مو كرسكس كركندو
هذا كرسي فيه كندر. تخيل شنو طلع إذا كان في كندر واجد شي يصير تموتين. شوفي كريسندو معناته ترقين، كريسكندو يعني تنزلين، كريسكندو لا ربطي أحسن. بس هو درسكندو زي كذا. شوفي يصير له كذي درسكندو كريسكندو درسكندو. الكرسي فيه درس من كندا. كريسكندو درسكندو. الكرسي اللي من كندا فيه درس من تطيرين لكندا وتنزلين. ايه تطيرين لكندا عشان بالكرسي عشان تروحين تشترين فستان درسكندو من كندا. وبعدين نقول باسس بارفس باسس بارفس تاردس بس بارفس تاردس. or take stenosis escalation هارج كرسكندو درسكندو ejection systolic murmur ejection systolic murmur best heard in the aortic area radiating to the carotid artery. An ejection click may be heard. A soft absent A2 component of S2 indicates severe stenosis. A2 component of S2 indicates severe stenosis. S2 فيها classification فيها جزئين. مرات يجي كذا يجي abnormal يعني. أنا أذكر دقيقة. أيوة قاعدة أصور بنشرها في اليوتيوب. أيوة يضحك. دقيقة المعلومة ضاعت. السكندو ما في متابعين. شفت 4 متابعين على فيديو. هذا أقوى شيء. هذا هو لقيته. في A2 A1 هذا A2 خلاص صار في dysfunction في مخي. أنا ما أعرف غير A1 عشان زي كذا قام يقول هنا A2 هذا حق نص أكبر منش. أوكي ECG شنو نشوف في ECG. إذا الحين هو عندنا كريسكندو ejection systolic murmur. شنو systolic؟ هو شنو في مشكلة هذا؟ في عندنا stenosis في الأورتيك فالف فصار في hypertrophy في الفنتريكل في الفنتريكل هذا صار له hypertrophy فصار في diastolic dysfunction. فإذا صار في diastolic dysfunction شنو بنشوف يعني diastolic dysfunction. فإذا صار dysfunction بشوف أتوقع ال QRS بتكون أوكي بس ما أدري. شوف left ventricle hypertrophy. شنو بشوف left ventricle hypertrophy. هذا شيء طبيعي راح أشوف ال ECG بس كيف أعرف ما أدري. often with strain pattern ST depression and T-wave inversion. فيصير ال ST حقتها نازلة كذا نعتبر B QRS T. بس هنا في كذا دقيقة كذا الجي هذه نازلة بعدين كذا التي ويف انفرجن والاستي ديبريشن مشكلة. الchest x-ray وش بنشوف الchest x-ray classified aortic valve post stenosis dilation of ascending aorta can be visible. echocardiogram نشوف valve quantifies and severity using Doppler to measure peak velocity can be measured drop and fill. medical شنو راح أعطي medication no medical therapy alter disease progression treat comorbidity يعني نشوف الأشياء اللي معاه ونعالجها. surgical interventional asymptomatic severe AS aortic stenosis requires intervention. surgical aortic valve replacement لازم نغيره له. traditional standard أو transcatheter aortic valve implantation. a less invasive option now. a standard for a patient at intermediate or high surgical risk. intermediate or high surgical risk.
فأسوي replacement. Treatment, again, since it is mechanical problem, the only way to fix it through a surgery لأنها هي mechanical مو electrical. Open heart surgery are transcatheter aortic valve implantation, where a valve is mounted on a catheter and inserted most commonly via femoral artery. It is thought that TAVI is better because it is less invasive, but actually the valve used in TAVI lasts 2 to 5 years only, whereas only open heart surgery uses mechanical valve that lasts 40 to 60 years. كأن المعلومة اللي في راسي مقلوبة. أنا اللي أعرف الأوبن هارت سيرجري هو اللي يقعد بس 2 هل المعلومة دي صحيحة؟ دقيقة أسأل. شوف المعلومة هنا، إذا الجراحة إذا كانت اوبن هارت سيرجري ما يعني دائما إنه هو صمام ميكانيكي، ممكن يكون بايو أورثوستاتيك، فالتصنيف هو في الميكانيكال valve and bioaesthetic valve. البايوأورثوستاتيك valve هو اللي يدوم 10-20 سنة 5 سنين 10-5 سنين، أما ميكانيكال valve اللي يمكن يقدر يقعد 35 سنة 30 سنة فيقعد مدة طويلة. أما transverse catheter aortic valve implantation يصير دائما الاستخدام حقه البايبروستاتيك. فيدخل غالبا من femoral artery وهو يناسب حق ال high risk patients. ويقعد مدة طويلة في جسم الإنسان لمدة 15 سنة بالكثير. وهي يعني عدم المعلومة إن هذا، بس إن هذا دائما يكون من البايو. في عندنا aortic valve regression. wide pulse pressure pulse water hammer pulse. البulse حقه water hammer pulse pounding pulse. It is measured by radial artery. Pounding pulse water hammer pulse. Oscillation early diastolic murmur. هذاك ejection systolic murmur الستينوسيس حق الأورتيك، وغير كذا يعطينا كريسكندو ديكريسكندو. هذا ديكريسكندو معناته تحت كذا. In the case of aortic regression, the aorta doesn't close fully. The blood is coming back to the heart ventricle after contraction. A left ventricle is often filled again from left atrium. More blood in the left ventricle than normal. يعني في more blood in the left ventricle than normal, and high cardiac output فيصير في high systolic blood pressure. ليش؟ أنا في high cardiac output، أنا في filling مرة قوي due to aortic valve is not closing fully. Blood will come back to the left ventricle, so there will be decrease in diastolic blood pressure. High systolic blood pressure and low diastolic blood pressure.
يصير لنا wide pulse pressure. هذا يعني بالwide pulse pressure. ف decreased diastolic pressure because of not causing fully blood will come back to left ventricle. فلما يصير high cardiac output بيسمونه high systolic blood pressure. ويصير في decreased diastolic blood pressure. يصير في أول شيء incompetent valve إنه يتكبكب ما يتسكر كويس. diastolic regression into left ventricle. بعدين left ventricle volume يصير overload. إنه يثبت إن left atrium يركب والأورتا يركب عليه. والmassive left ventricle dilation يصير eccentric hypertrophy. يصير في dilation أو eccentric hypertrophy. Increase stroke volume but reduce effective forward flow, so left ventricle dysfunction and heart failure. Acute aortic regression, infective endocarditis, aortic dissection and trauma. هذه الأسباب حقتها. والhypertension causes dilation في الاسكندنج aorta فيسبب unappropriate closure of the aortic valve. أما chronic AR إنه يكون bicuspid aortic valve يعني من مولود فيه. rheumatic heart disease. أما chronic AR aortic root disease and Marfan syndrome, syphilis and hypertension. شنو يجينا البيشنت؟ السيمتومز حقتها asymptomatic for decade, eventually dyspnea, arrhythmia and angina. أنا في يصير diastolic coronary perfusion, wide pulse pressure, water hammer pulse. في Quincke sign, capillary pulsation, nail bed, DeMost sign, head nodding with heartbeat, uses sign to and fro, femoral murmur, escalation في high pitched, blowing, early diastolic murmur وينسمع في left sternal age. A mid-diastolic austin-fillant murmur may be present in the apex. ال ECG يبين لنا ventricular hypertrophy, volume overload and chest X-ray. Cardiomegaly, both shaped heart and dilated ascending aorta. Echocardiogram confirm that diagnosis, assess severity, visualize the aortic root and monitors left ventricle size and function. نعطيه vasodilator the ACE inhibitor can reduce the regurgitation and fraction and afterload. Aortic valve replacements or repair indicates for symptoms. So AR in a symptomatic patient with evidence of left ventricle decompensation.
الأورتيك stenosis المشكلة في وين؟ في السيستول، يعطينا كرسكندو درسكندو الأورتيك area carotid absent of A2 mitral regression في السيستول blowing systolic murmur apex axilla S1 S3 aortic regression diastolic blowing decrescendo left sternal edge Austin flint murmur mitral stenosis اللي هو diastolic low pitched rumbling ibex and loud S1 opening snap. هنا الconchia's guide to right-sided valve disease. عندنا tricuspid stenosis caused almost traumatic and it is rare feature signs of symptoms of systemic venous congestion hepatomegaly ascites edema mid-diastolic murmur at the left sternal edge. في الديastolic هنا دقيقة الديastolic من الأورتيك regression والmitral stenosis والسيستوليك وين في الأورتيك stenosis and mitral regression. أما هنا the pulmonary valve يصير فيه pulmonary stenosis congenital غالبا tetralogy of Fallot كني أعرفها tetralogy of Fallot ejection systolic murmur in the pulmonary area palpable right ventricle heave might be present. Tricuspid regression في tricuspid regression pansystolic murmur. من ده البانسystolic murmur عندنا regression حق mitral valve. والpulmonary regression في early diastolic murmur نفس ده. وهنا pulmonary valve stenosis vertebral stenosis systolic long systolic mid diastolic murmur and mitral systolic الميترا فحفظيها إذا كان mitral stenosis
and mitral stenosis, tricuspid stenosis في الدايستوليك و الميترال regression في السيستوليك إذا كان tricuspid regression في السيستوليك والأورتيك والبلمونري والأورتيك stenosis في السيستوليك والبلمونري والأورتيك regression في الدايستوليك. Mechanical valve require warfarin for the rest of life. Bioprosthetic not require warfarin for the rest of life. The enduring threat infective endocarditis. فيصير في الحين هنا what is that? An infection in the endocardial surface of the heart most commonly affected the heart valve. It can also involve septal defect or cardiac tendony. يصير endothelial damage. يصير في turbulent flow from the valvular disease and prosthetic material damage to the endocardium. يصير في thrombus formation and bacteremia into the bloodstream and adhere to vegetation, leading to colonization and infection. In mouth, skin, abdomen, prosthetic valve. وهذا ايش دخله في حياتنا الحين؟ ما فهمت. هشوف الكويز انه يعني yeah. All these are clinical feature of mitral stenosis except clinical feature of mitral stenosis. شنو هذا mitral stenosis? The opening snap, not soft. Mid-diastolic murmur, yes. Atrial fibrillation, yes. Soft snap, لا. هذا حق mitral regurgitation. For Q1B. 3. Which of the treatment option is least used in mitral regurgitation? والله ما أدري، سؤال جيد، بس لو بختار أحس كليبينج أو ذا، مع إن كلهم أحسهم واحد. إيش ذا؟ question 3 جواب A. Okay. A 75-year-old patient came to you with aortic stenosis. Which of the following is the most definitive treatment for his condition? valve repair. شنو فيه هو؟ نسيت. الأورتيك stenosis. سوي له valve replacement. What is the best investigation for mitral valve prolapse? والله ما أدري. strands
esophageal echocardiography. بس الحين آخر شيء أنا بتأكد من شيء اللي هو أتأكد من معرفتي هذه حق الساينس لكل واحد منهم. aortic regulation asymptomatic والساينس حقه wide pulse pressure and water hammer pulse. فيه الأسماء الغريبة كلها. في early diastolic murmur بالأورتيك. غير كذا أي صح في الchest x-ray يصير dilated ischemic aorta. هنا في aortic stenosis slow raising and low volume passes surface at charges carcinodorus kendo. وغير كذا إنه systolic murmur إنه aortic stenosis إنه stenosis. aortic stenosis systolic. mitral regurgitation systolic. وغير كذا عندنا aortic valve stenosis خلصنا. symptoms حق mitral regurgitation شفت S1 systolic murmur في S3 طالع هذا في atrial fibrillation وفي غير كذا atrial and left ventricle enlargement في دوبلر. وهكذا في ام بي ولا اللي ام بي مايترو قصدي. كذا خلصنا من هالمحاضرة. يا رب وفقني.